Hello everyone, this is Mr. Manav Sativia and you are once again most welcome to my YouTube channel MJB e-learning. Dear students, what we will study today? Today we will learn about and discuss the history of apartheid in South Africa, the long struggle against it, and Nelson Mandela's legacy as a leader in that struggle. And it is his autobiography where he explained in details how he and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid for the freedom of the black people in South Africa, and how he finally became the first black president in South Africa. After all, Nelson Mandela had a long walk to his freedom, so he titled his autobiography as A Long Walk to Freedom. My dear children, today we will learn all these things in details in a new chapter. So let's come to the chapter. The second chapter of the class 10 English textbook First Flight consists of one prose: Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? This is a question for us, and the answer is definitely second one, South Africa. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela that describes the struggle for freedom of the black people in South Africa. In South Africa, a brutal practice named apartheid was followed that formed the discrimination between people on the basis of their race, color, caste, age, or gender. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. Nelson Mandela and his African National Congress fought against apartheid. For this, Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. Mandela, along with others, formed a new nation, and finally South Africa was free from all sort of discrimination. On 10th May 1994, Nelson Mandela swore in as the first black president of South Africa. And that's all for the first part of the lesson, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Dear children, now it is clear that democratic elections were held in South Africa for the first time in 1994, and Nelson Mandela became the first black president of South Africa. After that, the BBC News Channel published the historic occasion on 10th May 1994. Let us discuss about the news published by the BBC World on that particular day. The news item from the BBC World said that after nearly 3 centuries of white supremacy in South Africa, the country witnessed its first black president, Nelson Mandela, who won the first and foremost democratic elections on 10th May 1994.
Mandela's party clocked in a historic win with 252 votes out of 400. A Long Walk to Freedom chapter in class 10 is an extract from Nelson Mandela's autobiography, which describes the struggle faced by the black community in South Africa, riddled with apartheid. Mandela took his oath as the president in the Union Buildings amphitheater in Pretoria in the presence of several prominent political figures and world leaders across the globe. He commenced his speech by addressing all the dignitaries and assured the citizens that they would never experience similar suppression of one group over another. The news item also said that on that particular day, all the South African people of all races were very happy. They danced and sang with joy and celebrated the historic day together. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই পাঠটিত লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলছন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী। এই গ্ৰন্থখনতে মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ব্লেক পিপুলসকলৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যি কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই কথা বিৱৰি লিখিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এসময়ত এপাৰ্থাইড ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল, যাৰ অধীনত দেশখনত মানুহৰ গাৰ বৰণ, জাত কুল আদিক লৈ এক ভেদাভেদ আহিছিল, এটা ছেপাৰেশ্যন জনসাধাৰণৰ মাজত হৈছিল। এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে ডাৰ্ক স্কিন লোকসকলৰ পৰা, ডাৰ্ক স্কিন পিপুলসকলৰ পৰা সকলো সা সুবিধা কাঢ়ি লৈ গৈছিল। ব্লেক পিপুলসকলে তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ স্বাধীনতাখিনিও হেৰুৱাই পেলাইছিল। নেলছন মেণ্ডেলাই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিল। এপাৰ্থাইডৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে নেলছন মেণ্ডেলাক 30 বছৰ কাল জেললৈ পঠিয়াইছিল। নেলছন মেণ্ডেলাই 30 বছৰ কাল জেলত কটাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এনেধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাইও মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ যি বিদ্ৰোহ, সেই বিদ্ৰোহক দমন কৰিব পৰা নাছিল। সেই বিদ্ৰোহ চলি আছিল, সেই সংগ্ৰাম চলি আছিল। অৱশেষত 1994 চনত সাউথ আফ্ৰিকাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু এই নিৰ্বাচনত নেলছন মেণ্ডেলাৰ যি আফ্ৰিকান জাতীয় কংগ্ৰেছ দল, এই দলে 400খন আসনৰ ভিতৰত 252খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সাউথ আফ্ৰিকাৰ এই নতুন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত নেলছন মেণ্ডেলাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে মনোনীত হৈছিল। এই যি হিষ্টৰিক অকেজন, যিটো ঐতিহাসিক যিটো ঘটনা সাউথ আফ্ৰিকাৰ ঘটিছিল, এইটোক লৈ জনসাধাৰণ অতিকৈ আনন্দিত হৈছিল। আৰু সেই বিশেষ দিনটোত নেলছন মেণ্ডেলাৰ যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল, সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটোত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো আহিছিল। ইউনিয়ন বিল্ডিংছত, প্ৰেটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছত সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হৈছিল, ইনঅগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি হৈছিল আৰু তাতে সকলো লোক সমবেত হৈছিল। জনসাধাৰণে সেই বিশেষ দিনটোত ৰাস্তাই ঘাটে নৃত্য গীত অব্যাহত ৰাখিছিল। জনসাধাৰণৰ এটাৰ কাৰণে তেখেতসকল আনন্দিত হৈছিল, কাৰণ নেলছন মেণ্ডেলাৰ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত এপাৰ্থাইডৰ পতন ঘটিছিল আৰু ব্লেক পিপুলসকলে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই পাইছিল। আৰু এই আনন্দতে সমূহ দক্ষিণ আফ্ৰিকানবাসীয়ে আনন্দত মতলীয়া হৈ নেলছন মেণ্ডেলাৰ জয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে সেই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰিছিল। এই হৈছে খুব চমু এটা বিৱৰণ মই তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটিৰ প্ৰথম অংশৰ পৰা। লেটছ টক এবাউট দ্য আনাদাৰ পেৰেগ্ৰাফ ফ্ৰম দ্য লেচন। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government.
The children, now I am going to explain the paragraph very briefly. Here, Nelson Mandela described the scene of inauguration jubilantly. 10th May was the day when Nelson Mandela sworn in as the first black head of the state, South Africa. It was after years of struggle that his anti-racist party came into power. Until then, the seat had always been occupied by the white presidents. And that is why the author referred to the day as bright and clear. It was a morning full of hope. Days before this date, many notable personalities started congratulating him for his victory. For the first time in the country's history, so many international leaders came together for their inauguration ceremony. The ceremony took place in an open circular building made of sandstone, consisting of union buildings in the Pretoria city. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখত নেলছন মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ লৈছিল। কিছু বছৰ আগলৈকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ যি আফ্ৰিকান জাতীয় কংগ্ৰেছ দল, এই আফ্ৰিকান জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে এপাৰ্থাইড ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আহিছিল, সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল। অৱশেষত তেখেতৰ পাৰ্টীয়ে, তেখেতৰ দলে জয়লাভ কৰিলে আৰু দেশখনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যি আসন, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন তেখেতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ আগলৈকে কিন্তু এই আসনখন হোৱাইট প্ৰেছিডেণ্টসকলেহে দখল কৰিছিল। আৰু সেইবাবেই লিখকে সেই বিশেষ দিনটোত ৰাতিপুৱা সময়ছোৱাক ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ নতুন আশাৰ ৰেঙনি তেখেতে দেখা পাইছে। আৰু ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু সেই বিশেষ দিনটোত নেলছন মেণ্ডেলাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, আনকি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নেতাসকল আহিছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ নেতাসকলে আহি তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছিল। সেই যি ইনঅগুৰেশ্যন চেৰিমনীত বহুত লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছিল। আৰু এই ইনঅগুৰেশ্যন চেৰিমনী, যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটি প্ৰিটৰিয়াৰ যি ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্ফি থিয়েটাৰ তাতে অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা আছিল যিটোত নেকি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি বহুত লোকৰ সমাগম ঘটিছিল। আৰু সেই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত নেলছন মেণ্ডেলাকে ধৰি সমূহ দেশবাসীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোত বিশাল সমাৱেশ ঘটিছিল। Dear children, we are now discussing Nelson Mandela's struggle for the freedom of the dark-skinned people in South Africa. Let's talk about the next paragraph. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then, Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. Here, the word deputy, it means second in command. Another word, sworn, it means given under oath. Another important word, pledged, it means committed by solemn promise. Now I am going to explain the paragraph. In this paragraph, Nelson Mandela said that on that special day, he was accompanied by his daughter, Janani. First, the two vice presidents took an oath. Then, when his turn came, he committed to respect, protect and abide by the Constitution and to devote his entire self into the welfare of the country.
South Africa. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সেই বিশেষ দিনটোত নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগত তেখেতৰ কন্যা জেনানী আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত দুইজন ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব চম্জি লৈছিল, শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আগভাগ লৈছিল। তাৰ পিছতে যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ শপত গ্ৰহণৰ সময় আহিল, তেখেতে সেই অনুষ্ঠানটিত সকলোকে সন্মান যাচিছিল আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক সকলো ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, সংবিধান মানি চলাকে ধৰি দেশৰ জনসাধাৰণৰ মংগলৰ হকে কাম কৰিম বুলি শপত গ্ৰহণ লৈছিল। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত সকলো লোক একেলগে সমবেত হৈছিল আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই সেই সুযোগতেই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। My dear children, we have already learned about Nelson Mandela, his struggle against apartheid, and about the inauguration ceremony that was held in the Union Buildings amphitheater in Pretoria. We will learn about some more informations about Nelson Mandela and his struggle against apartheid through the lesson Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, in my next videos that will be released very soon. Till then, goodbye.